This pleasant morning to our loving CEO and Principal Seema Saini ma'am, our co-team members, my fellow teachers, parents and my dear students. After 10 months of the pandemic, we have begun to find a way to restore health, economies and societies together. We realize that we are able to rebuild resilient societies and achieve our common vision to become the healthiest and the safest region on the globe. In the face of this volatility and complexity, most of us have been transforming with a comprehensive change. More than ever before, transformation is an imperative. We at NL Dalmia High School firmly believe that life must go on, and thus we hold high the spirit of this auspicious day. Though the national flag had already been adopted on 2nd July 1947, Jana Gana Mana became India's national anthem on the Republic Day on 1950. Let us salute today the people who partook in placing the new Constitution of India into effect. And to do this, I invite our Principal Ma'am to unfurl the tricolour, welcoming another year in our illustrious history of calling ourselves Republic. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Of knowledge in this institution. It is now my pleasure to invite the motivational force of our school, our loving Principal Seema ma'am, to convey her message on this auspicious day. Very good morning, all of you. Donning masks and respecting social distancing under the shadow of COVID-19 pandemic is how we welcome our 72nd Republic Day today. A very good morning to all gathered here. Our effective response to the pandemic would not have been possible without our constitutional value of fraternity. Indians have been like a close-knit family making exemplary sacrifice to protect each other in the face of common enemy of the coronavirus. Let us take a step back into history and inquire why precisely these values guided our nation builders. The answer is obvious. This land and its inhabitants have cherished these ideals since times immemorial. Justice, liberty, equality and fraternity are the perennial principles of our philosophy of life. They come to us from the dawn of civilization through an unbroken chain. Although India officially gained independence from the British on 15th August 1947, it still wasn't entirely free of them. In order to move forward as a republic, India needed to draft and implement its own constitution as the governing document. This work was headed by Dr. Babasaheb Ambedkar, and the first draft was completed on 4th of November 1947, the year we got our independence. It took almost 3 years for the Constituent Assembly to finally ratify it. This occurred on 26 November 1949, but the Assembly waited till 26 January 1950 to put the new Constitution of India into effect. India is the youngest nation with highest proportion of young population.
While the other developed countries of the world face the problem of aging, India emerges as a young nation, capable to lead in the global economic world order. The demographic divide that is enjoyed by India will be there for the next 30 to 40 years. It's time for India to leverage on this unique opportunity that requires strategic action towards skill development of young population in order to make them more employable, skillful, creative and innovative. The 21st century skill set cannot be taught solely in the classroom. Here is where the term Atmanirbhar enters. It is imperative for the young adults to become self-reliant. A self-reliant India reiterates our commitment of working towards achieving self-reliance in all sectors of our economy, rooted in our own pillars of culture, heritage and knowledge. And these lead us to the 22nd century skills that are required and makes us ready for them. It's about care, it's about connection, it's about culture, community and collaborating. And I think we have sort of taken this forward, whether in the area of education or in the area of the way we are dealing with the pandemic. People had written in large letters that India would not be able to cope and it might become a country of how would we cope with the pandemic. But we have done very good, I would say. The vaccine, we competed with almost the developed nations of the world and our vaccines were ready and we almost rolled out 1.6 lakh vaccines to health workers already. We are even exporting these vaccines to other countries. It shows about not just being self-reliant, but also helping others, also forging connections with other countries, also collaborating and connecting to a great deal to elevate mankind, to elevate humanity. As in educational institutions, we dream that each student develops into a persona that emits the values of our constitution, thereby becoming global citizens. Education, along with the co-curricular activities, has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning. And like I said earlier on 15th August, we didn't waste a day in adapting to it. Continuous regular work and improvement definitely helps us to take on any challenge that comes our way. It not just increases our resilience to the challenges and problems that arise in our lives or in the economy, but it also helps us in elevating and evolving ourselves into better people and a better nation. Teaching is successfully undertaken remotely on digital platforms. The young citizens of India are constantly being groomed to develop their creative and analytical skills. We cherish the youth of this land and thus endeavor to trigger their creative juices, making them successful learners. Before I conclude, I wish to reiterate that justice, liberty, equality and fraternity are the perennial principles and philosophy of our life. As a nation, our aim is to grow and create an impartial society. India's most invincible asset is self-belief. Such resolve must be nourished by an avalanche of investment, particularly in greater and better education. Parents, I urge you, do not let this time just slip by. Forge connections at home, get more closer, bond better, and improve your educational opportunities. The sky is the limit, and it is what you tap and how you gain that you will grow further and further, and our children too. And they have really stood the test of the time, I would say. Taking on the challenges, educational system is going through its fair change of recalibrating. Some exams that we would be having would be pen and paper exams. There would be some exams which we've been doing all these years online. Nothing that we had a template to go by and adapt or to take on and learn from that. But we evolved, we grew, we developed and created, innovated to achieve what we have to achieve. Please apply the same principles in every aspect of your life, and I'm sure nothing can stop India because it is you who takes it there. Thank you so much, and Happy Republic Day once again. Thank you, ma'am, for that insightful message that reminds me of the phrase survival of the fittest. Proceeding to the cultural celebration of the day, I request our articulate students from the ISC section, Ms. Khushi Somani,
and Master Christopher Pereira to usher you further. Thank you, Leena ma'am. Good morning to all the viewers of this program. My name is Christopher Pereira and I'm highly delighted to be hosting this Republic Day celebration along with my friend and classmate, Ms. Khushi Somani. The preamble of the Constitution of India is a short introductory statement which guides us with the principles and purposes of the document. I now call upon Ms. Tejaswini Thakur from the IC section to read out the preamble to us. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. Thank you, Tejaswini, for reminding us of the golden words drafted back then. Vande Mataram, Mother I Bow to Thee, is a Bengali poem written by Bankim Chandra Chatterjee in the 1870s. It was included in his 1882 novel, The Amarnatha. It was first sung by Rabindranath Tagore in 1896. It is an ode to our motherland. We now have the school choir who will be paying rendition to this ode. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। याद आया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Everywhere I see your glory, every day I praise you, singing songs of love and dancing to your tune and praise you. I'll spend my every breath and every moment to appraise you. My greed is I just wanna get the treasure of your love. एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, वंदे
वन्दे मातरम् 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 वन्दे मातरम्. The rendition of the patriotic songs truly reinforces the civic faith of the country. Thank you, choir, for the musical harmony. Thank you for sharing the mic with me, Christopher. A speech is a prominent element of the Republic Day celebration. To bring forth this element, we have Ms. Neema Shah from the primary section to deliver a speech in English. Greetings to respected Principal Ma'am, co-team members, teachers and all my dear friends. India is one of the biggest and vibrant democracies in the world. Republic Day in India is celebrated on the 26th of January every year. This occasion marks the adoption of the Indian Constitution in 1950. The Constitution of India was drafted soon after the independence of the nation. Republic Day is celebrated with patriotism and grandeur across the country. We have the privilege of acquiring education, pursuing opportunities and chasing dreams in a free nation. This sometimes makes it easy for them to take freedom for granted, to forget the price that extraordinary men and women paid to win this freedom, to forget that the tree of freedom needs constant care and nourishment. Democracy has conferred rights on each one of us. But along with these rights come responsibilities which has to be discharged. Gandhiji said, and I quote, "The highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility. The freedom that comes from discipline and humility cannot be denied." Beyond the festivities, it is a day to remember the sacrifice of thousands of martyrs. You have lost their lives and struggled for the independence of the nation. It is also an occasion to remember the foresight of our leaders who created one of the strongest and inclusive constitutions for the nation that has stood the test of time. It is a day to salute the Republic of the nation and its democratic ideals that have stayed with us for several decades. In conclusion to this speech, I would like to reiterate the fading enthusiasm among young people, and we need to respect and recognize the importance of our democracy and our constitution. Happy Republic Day! Jai Hind! Saluting a priceless history, I thank Ms. Neeva for that eloquent speech. After Ms. Neeva, we have another powerful little young speaker, Ms. Anaya Kadoria from Junior KG, who will be delivering a speech in English. A very good morning to our respected principal ma'am, members of the core team, teachers and my dear friends. I am Anaya Kadoria from Junior KG. Today is 26th January, our Republic Day. On this auspicious occasion, I would like to express what I feel for my country, my motherland, India. On 26th January 1950, a constitution was brought into effect by Dr. Baba Saheb Ambedkar. It is a milestone in the history of our country. I would like to bow my head in respect for the great freedom fighters and soldiers who gave up their life for the nation. On this day, let's pledge not to take our freedom for granted and join hands together for making our country a healthy and prosperous nation. Happy Republic Day! Jai Hind!
That was an absolutely incredible speech. Thank you, Alia. Dance is the hidden language of the soul. The primary and secondary section of our school are here to present before you a captivating beauty in action, speaking this hidden language. This hidden language is a lyrical ode to the soil that we call our own, rather the soil that owns us. तेरे सर पे नीला गगन है, सांधी माटे है, तेरे कांधे हरियाली चूनर सरसराते है। ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आँखों में सावन है, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है। तेरे इश्क में डूबे हैं हम तो अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। गमा पमा गरे गमा पमा गरे गमा नि धमा प पसाई नि धनी धा पदा मनि धा पमा गमा पा। तेरी अंजुरी में खेत है एक धान का दाना, तेरी उंगलियां हैं कारीगर की ख्वाब गुंजाना, तेरी बाजुओं में बल बड़ा जो सरहदें थामे, तेरे ज़हन का लोहा भी सारी दुनिया ही माने। तेरा जज्बा है जवान का, तेरा मर्म है किसान का। हर दर्द को सह कर भी तू तो मुस्कुराती है, हर कली हर फूल दामन में समाती है। ये नदियाँ तेरा गहना है, सागर का दर्पण है, तेरे दिल में करुणा मेघ है, आँखों में सावन है, तेरी सांसें बस प्रेम के किस्से सुनाती है। तेरे इश्क में डूबे हैं हम तो अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है, तू अपनी माटी है। Indeed, we are greatly indebted to a soil that propels fertility and prosperity. Thank you, team. When India became a republic, it was the first country within the Commonwealth of the nations to do so. In order to throw light on today's significance, I call upon Mr. Purab Nath from the secondary section to deliver his crispy, eloquent speech in Hindi.
भारत के गणतंत्र का सारे जग में है मान, दशकों से खिल रही भारत की अद्भुत शान। सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास, इसलिए हर देशवासियों को है इसमें विश्वास। आओ तिरंगा लहराए, आओ तिरंगा फहराए, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशियां मनाए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की शुभकामनाएं। मैं पूरब नाथ आप सबके समक्ष कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। सलाम करे उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत में गणतंत्र हुआ। आज के दिन हम शहीदों के बलिदानों को याद करते हैं, जिनकी वजह से हमें सुख और शांति की नींद प्राप्त हुई है। हम उनके समर्पण और त्याग को कभी नहीं भूल सकते। लहू गिरे धरती पर तो दुश्मन सारे कांप उठे, वंदे मातरम सबके ही दिल से यह आवाज उठे। कही कहानी जाए सुनाए भारत के वीर सपूतों की, तो देश के जहाजों में अपना भी नाम आए। कौन करे कुर्बानी बताओ, कौन देश के काम आए, एक दिन तो अपने हिस्से भी यह दीवानी शाम आए। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत निरंतर प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ता ही जा रहा है। भारत की 4 महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरीय ध्रुव नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस सफर के दौरान उन्होंने करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भारतीय उद्योगों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया है और भारत वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। कोरोना महामारी के समय भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीपी किट से लेकर दवाइयां, एंटीबॉडी टेस्ट किट निर्यात करके मानवता का प्रमाण दिया। भारत ने अपनी महानता के झंडे पूरे विश्व में फहरा दिए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने टीकाकरण पर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण किया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत और भी देशों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन के काम से जुड़ा हुआ है। भारत में वैक्सीनेशन का काम बहुत बड़े युद्ध स्तर पर 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमकता रहे आसमान में देश का सितारा। आओ मिलकर करे दुआ बुलंदी पर, लहराता रहे तिरंगा हमारा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी मेंबर के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही एक विशेष समारोह के दौरान भारत का तिरंगा न्यूयॉर्क सिटी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में फहराया जाना भारत के लिए एक गौरव की बात है। अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के लिए सदैव कर्मठ रहना चाहिए। सपनों में रख तू आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गिरकर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत, तूफानों से टकराने की जरूरत नहीं, किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, कर्म कर, मगर साथ में खुद पर विश्वास कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाए, भारत को, भारतवासी को उसके सब अधिकार दिलाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
That was indeed very beautifully articulated, Pura. Thank you for those words. Say patriotism and there's a burst of emotions from all the people. The opinions are as diverse as themselves. But the spirit of patriotism is not. We now have a gracefully created dance troupe to help you taste the spirit of patriotism. रुख हवा का मैं बदल दूं गर तू उड़ान ले, जंग तेरी मैं लड़ूंगी तू बस जीतने की ठान ले, तू बस जीतने की ठान ले। मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है, रग रग में इंडिया मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है, रग रग में इंडिया। कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं, मर जाऊं मैं अगर गम नहीं, है गुरूर कहने में मेरी जात तिरंगे में, मेरे रग रग में इंडिया, मेरी रग रग में इंडिया, हो मेरी रग रग में इंडिया। घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। With precise and perfect movements, our dance troupe was simply amazing in rendering reverence to our great motherland. Now we have adorned with his great oratory skills, Master Parth Nirali, who will be delivering a speech for us in Marathi. लहरतो तिरंगा अभिमानाने आज उंच आकाशी, उजळू सारे रंग तयाचे प्रणाज एकमुखाशी, प्रणाज एकमुखाशी। मित्रांनो, 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, पण त्या स्वातंत्र्याला आकार मिळाला तो म्हणजे 1950 रोजी, कारण त्या दिवशी भारताचे संविधान लागू झाले होते। आज आपल्या आनंदाचा, उत्साहाचा, सन्मानाचा आणि अभिमानाचा दिवस म्हणजे 26 जानेवारी, अर्थातच प्रजासत्ताक दिन आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अतिपरिश्रमातून हे संविधान पूर्ण केले। नसे नुसते पुस्तक हे भारतीय धर्मग्रंथच, गुलामगिरी संपली, झाले गणराज्य, सत्ताधारी झाले चालक आणि जनता बनली मालक। पूर्वी राजाचाच मुलगा राजा व्हायचा, पण संविधानामुळे नेत्याची निवड मतपेटीतून होऊ लागली। या कोरोना महामारीमुळे अंधारलेल्या या जगाला सिरम इन्स्टिट्यूट द्वारा दिलेले हे वॅक्सिन लोकांच्या जीवनात प्रकाशाचा एक किरण घेऊन आले आहे। नक्कीच हे वॅक्सिन माझ्या भारतावर राज्य करू पाहणाऱ्या त्या कोरोनाच्या भस्मासुराचा नाश करणारे ठरेल। हे थांबलेले जग पुन्हा नव्या जोमाने वाटचाल करू लागेल। निराशेच्या गर्तेतून बाहेर पडून आशेच्या क्षितिजाकडे वाटचाल सुरू होईल।
बंकिमचंद्रांनी म्हटले होते, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम. आपली भारत भूमी सुजलाम सुफलाम व्हावी, धनधान्याने समृद्ध व्हावी असे आपल्याला वाटत असेल तर इथल्या भूमिपुत्रांना योग्य तो न्याय मिळायलाच हवा. आलेला हा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच असला पाहिजे. जगाचा हा पोशिंदा संतुष्ट असावा असे प्रत्येक भारतीयाचे मत असावे. या विश्वातील सर्वात मोठी आर्थिक महाशक्ती बनण्यासाठी भारत सज्ज आहे. चीनसारख्या शत्रू राष्ट्राला या देशातून समूळपणे नष्ट करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने आत्मनिर्भर बनण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गावागावातील खेड्यापाड्यातील लघुउद्योगांना चालना दिली पाहिजे. दुःखितांच्या हृदयाला आनंदित करणे, भुकेल्यांना खाऊ घालणे आणि संकटग्रस्तांची मदत करणे हेच सर्वोत्कृष्ट देशभक्ती होय. या कोरोना काळात देशभक्ती दाखवण्याची खरी गरज आहे. सीमेवर लढणारे सैनिक प्राणपणाने आपले कर्तव्य बजावत आहेत. आपण सुद्धा भारतीय नागरिक म्हणून देशासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे. तरी देशभक्ती सीमेवर लढूनच नाही तर एखाद्या उपाशी गरजवंताला आपल्या ताटातील अर्धी भाकरी देऊन सुद्धा दाखवली जाऊ शकते. या कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अशा असहाय्य लोकांना मदतीचा हात पुढे करून देशभक्ती दाखवली जाऊ शकते. जाता जाता मी एवढेच बोलू इच्छितो, नमो जन्मभूमी जिथे जन्मलो मी, नमो आर्यभूमी जिथे वाढलो मी, नमो कर्मभूमी जे ज्याच कामी, पडो देह माझा नमामि नमामि. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. That was a dynamic speech part. Thank you for the message in it. Did you know that India adopted its national animal, the lion head, from the Ashoka pillar on Republic Day in 1950? The peacock was subsequently declared as the national bird on Republic Day in 1963. With this, we draw to the end of the celebration. I request Ms. Reeva Singh, our school captain, to present the vote of thanks. The flag does not fly because the wind blows it. It flies with the last breath of every soldier who died protecting it. Greetings of the day to one and all. I am Reeva Singh, the school captain, and I am indeed honoured to formally propose the vote of thanks. I would like to express my heartfelt gratitude to the CEO of Anil Dalmia Educational Society and Principal of Anil Dalmia High School, Seema Ma'am, our Secondary Vice Principal, Annie Ma'am, our Primary Vice Principal, Melita Ma'am, our Pre-Primary Vice Principal, Shamashri Ma'am, our ISC Supervisor, Kanpati Sir, our Secondary Supervisor, Stavita Ma'am, and our Activity Supervisor, Preeti Ma'am, for being the constant support and guiding light for all of us. I would like to thank our dance teachers, Sanket Sir and Garima Miss, our music teachers, Tejasvi Sir and Abhinav Sir, and our art teachers, Kavita Miss and Chandrasekhar Sir, for their relentless efforts and for putting up such a grand show. I would also like to thank our dear teachers and students for all their efforts for making this show successful. Last but not the least, I would like to thank our technical team and support staff for all their help and support. Thank you and have a good day. Jai Hind. Thank you, Reeva, for that heartfelt gratitude. Now, before I leave, I would like to share something with you all. Although the first Republic Day parade was held on 26 January 1950, the Rajpath, that is Kingsway, didn't become the parade's permanent place until 1955. For that, the parade was held at the Arvind Garden, that is the National Stadium, the Red Fort, and the Ramlila Ground. No chief guests, limited spectators, shorter parades is what this year's Republic Day is all about. Donning masks and respecting social distancing under the shadow of COVID-19 pandemic is the only way to pledge our love for the country. Having said so, health and safety always comes first. Stay safe. Anil Dalmia High School wishes you all a very happy Republic Day.